style sheets. There are some types of style sheets. So what are the types of style sheets? Three types are there. Internal learning, and then inline styles are there. Internal or embedded style sheets are there, and external style sheets are there. Okay. There are three ways to apply CSS to HTML. There are three ways. Or three ways to apply CSS to HTML. In three ways you can apply. What are they? I will write here. Number one, inline styles. We will see each and everything. Inline styles. And then second one is internal style. Internal style sheet. Internal style. You can write sheets otherwise. Or otherwise, you can also call it as embedded style sheets. That is also correct. Embedded style sheets. And the third one is external style sheets. External style sheets. So these are the three things which we are having. First, we will see internal style sheets. What are the inline style sheets. So what are inline style sheets? So already we have done. Just if you make we apply, if we specify styles inside a tag, just in the body inside a tag, if we can specify, it is called as inline. That is very simple. We specify styles inside the tag. In the body. In the body part otherwise. So in the body part inside the tag, if you can specify, that is simply inline style sheets. That we will see as an example. We will take one example also. Generally, it will affect the particular line which you are taking. So if you take only one line, only on that line it is applicable, not on other part of the code. Okay. These styles will be applied. These styles will be applied only for that particular line. That particular line. That particular line. A tag work apply. Not me beyond that. Let me give one example. They look something like this. They look something like this. Let me give one example. Paragraph, if I take P is the tag, right? Style is equal to, in single quote you have to write now. Let us write color code right. Only paragraph ke apply होती line in fact. Text. Let me close the paragraph. Let me close the paragraph. Right. This will make that specific paragraph. A paragraph that specific paragraph will be affected. Only that specific paragraph. Red color look maripothi. Okay. We'll see a small CSS code. And one more I will give. Span style. In a different case, span style is equal to. I think we have to give double quote. I have given single quote here. It's double quote, no? Yeah. Yes. Here also in double quotes. Color, colon, let me give blue. And then let me write like this. Let me close span. And this will make
only this particular text in blue color. Okay, I will write one point here. This will make that text style in blue, color. Okay. Okay, we'll take one example here and try the same thing as a small application. So document type, doc type, HTML. In that, let me take head. Let us apply style. Style type is equal to, not write this now, text oblique CSS. Close it. And then let me take one paragraph here. Let me take paragraph, and inside paragraph, let me take a color, colon right, attribute and value, property and value, both are provided. And then let me close the base, and then let me close the style. And also let me close the head. Head starts is under, we have to close the head as well. And then let me start body. See? And in that, let me take one paragraph here. He welcome to CSS. So this is the paragraph which I am taking. Okay. Right. And now let us close the body. Right. So this is the code which I have taken. Now, what we are going to get? We will get, we'll see that. We will get one paragraph red. Ante kada? Because we have given red color to one paragraph. And another paragraph blue. We will get one paragraph red, and another paragraph blue. Another paragraph blue. You can see this effect. Let me take this. Let me copy this and try it. Okay. Stick. Save this. So, remember this as inline one dot html. Inline one dot html. I have given name. Let me check. Where is the syllabus? What is it? Inline characters. Let us run this. వచ్చిందా? రెడ్ కలర్ వచ్చింది. రెడ్ ఏంటి? ఒక పారాగ్రాఫ్. ఇంకోటి బ్లూ రావాలి కదా, బ్లూ ఎందుకు రాలేదు? లెట్ మీ చెక్. రెడ్ ఒకటి అప్లై చేసాం, ఇక్కడ బ్లూ ఇవ్వలేదు కదా, ఇవ్వకుండా ఎట్లా వస్తుంది? ఇవ్వలేదు. సారీ, ఐ ఫర్గాట్ గివింగ్ బ్లూ కలర్ టు ద అదర్ వన్. సో రెడ్ కలర్ ఒకదానికే ఇచ్చాం, దీనికి మాత్రం రెడ్ ఇచ్చాము. వీ గాట్ రెడ్. ఓకే, రెడ్ బ్లూ రెండు చేద్దాం ఈసారి. నెక్స్ట్ చేంజ్ దిస్ ఫర్ ద బిలో కోడ్. Below one. Below one thing down, sorry. So blue red both combinations will give otherwise.
see this. Otherwise, we do one thing. We delete this. We do another program, another one. We'll do. So let us take another example here. Like example, let me take. I can copy the same code now, and I'll modify. I'll do some little modifications wherever required. So what I do is italic తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడి నుంచి మారుస్తాం కోడ్, బాడీ లోపల కోడ్ మారుతాం, ఇది మారుతాం, ఇది ఒకటే కాదు, ఇది కూడా మారుతాం. ఆల్ దిస్ కోడ్ లెట్ మీ చేంజ్. ఇస్ దట్ హియర్ ఇట్ ఇస్. సో హెడ్ తీసేస్తాము. I don't want to use any head here, and I don't want to use to apply this portion head work తీసేస్తున్నాను. Okay, so simple code. So here let me close. Let me open HTML tag. The HTML tag open చేద్దాం ఇక్కడ. And then inside body, I will take italic. Italic style లో వస్తుంది, slant గా వస్తుంది. Italic. Let me change this code, this entire line. Italic style attribute is equal to you can use single quote, I think. Let me check. Color colon. You can use some hexadecimal notations also. Let me see what color we are going to get for this combination. Previously also we have given similar thing, and you have to separate with semicolon. And let me give font size. Font size also. Font size colon 10 pixels. Font size will be in pixels. PX times the saripod. Okay, done. Now, what is the text? Text ఇవ్వాలి కదా, సరిపోదు కదా. So what is the text? Let me give some text here. So here I close italic. Style, I closed italic style. And the text I need to give, welcome to CSS. Welcome to CSS. Unchan. And then let me close italic as well. Okay, like this I'm doing. And one paragraph also I will take. Paragraph style is equal to different color. Color colon, reverse FF 1, 2, 3, 4. E combinations. And then font size. Here also let me give font size. Font size colon 20 pixels. I'll go with 20 px single quote. And then what else? Text ఇవ్వాలి కదా. Let me give text. So same text. Welcome to CSS. Same text ki apply చేస్తున్నాను, but it is a paragraph. That is the only difference. ఇందాక ఇటాలిక్ వస్తుంది, ఇది ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ లాగా వస్తుంది. అండ్ బోల్డ్ తీసుకుందాం ఈసారి. లెట్ మీ టేక్ బోల్డ్ దిస్ టైమ్. బి ఫర్ బోల్డ్. స్టైల్ ఇటాలిక్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది బోల్డ్. కొంచెం థిక్నెస్ ఎక్కువతో వస్తుంది కదా, అది బోల్డ్. స్టైల్ ఈక్వల్స్, లెట్ మీ టేక్ సమ్ కలర్ అగైన్. కలర్ కొలన్ 00 FF 00. ఇది చూద్దాం ఏ కలర్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫాంట్ సైజ్. ఫాంట్ సైజ్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇస్తాను. ఫాంట్ సైజ్ colon, let me take 30 pixel. Let's see how it runs. Okay, done. Single quote close JC. Let's close this and let me give the text same. Welcome to CSS. Different font size lo, different ఒకటి italic, ఒకటి paragraph, ఒకటి bold. Right, let me close this also. And let me save this. Let me run this as an application. We will see 3 different colors రావాలి కదా. We'll see that. Now then welcome to CSS కి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. ఒక్కదానికే వచ్చింది, ఒక్క పారాగ్రాఫ్ కే వచ్చింది. చూసా, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ we got that in the previous application. That's what we have observed now. Only that paragraph welcome to CSS మాత్రమే అప్లై అయింది. ఈసారి ఏం చేద్దాం అంటే, let me take a new one. Inline 2. Save as inline 2. Right, let me run this. Inline 2, here it is.
వచ్చినాయా? 3 different colors you can see and 3 different fonts. ఒకటి ఇటాలిక్ వంకరగా వచ్చింది చూడు, ఫస్ట్ కొంచెం ఇంక్లైన్డ్ గా వచ్చింది ఫస్ట్ దిస్ వన్. ఆ తర్వాత పారాగ్రాఫ్, ఇంకోటి స్టైల్స్. దీన్ని ఇన్లైన్ అంటాం. అంటే ఏ ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్ సపరేట్, ఇండిపెండెంట్, ఇండివిజువల్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ది కోడ్. వెరీ సింపుల్. చూడు, HTML స్టార్ట్ చేశాను, ఆఫ్ కోర్స్ క్లోజ్ చేయడం మర్చిపోయాను, క్లిక్ చేయలేదు. చెప్పిన ఏం కాదు, నాట్ మ్యాండేటరీ. HTML అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. అండ్ బాడీ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. బాడీ లోపల 3 different tags I have taken. First tag is italic tag, second tag is paragraph, third tag is bold. ఆ టెక్స్ట్ బోల్డ్ వస్తుంది, ఈ టెక్స్ట్ ఇటాలిక్ వస్తుంది, ఈ టెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ వస్తుంది. అండ్ 3 different shades I have taken and 3 different sizes I have taken. ఫస్ట్ చిన్నది, మీడియం, ఇంకా పెద్దది. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్. ఇన్లైన్ కి బెస్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, రైట్. నా HTML క్లోజ్ చేస్తే బాగుండేది కదా, పర్ఫెక్ట్ కోడ్ ఒకటి క్లోజ్ దట్, లేకపోతే బాగుండేది. రైట్. సో your notes also I will make it as notes and send to you. సారీ, ఉంటుంది HTML క్లోజింగ్ కదా. HTML plus, right, like that you can do. So here let me make one note here. ఒక నోట్ రాద్దాం అక్కడ. ఏంటంటే we can only apply to body కదా, బాడీకి మాత్రమే అప్లై చేసాం, నాట్ ఆన్ హెడ్, రైట్? సో దట్ పాయింట్ we can mention whenever we declare, whenever we declare, ఏం డిక్లేర్ చేస్తే that line is affected. Whenever we declare that line is affected, ఆ లైన్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయింది కదా, రైట్? సో స్టైల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు హెడ్. స్టైల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ద హెడ్. హెడ్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. టు ద హెడ్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు. హెడ్ సెక్షన్, లేకపోతే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హెడ్ సెక్షన్. అందుకే హెడ్కి అప్లై చేయలేదు ఇక్కడ, హెడ్ సెక్షన్. బట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు, అది ఇంపార్టెంట్, బట్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు ద బాడీ. బాడీకి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. ఆల్ ట్యాగ్స్ ఇన్ బాడీ లోపల ఏ ట్యాగ్స్ ఇస్తే అన్ని ట్యాగ్స్కి అప్లై అవుతుంది. ఒక ట్యాగ్ ఇస్తే ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇన్లైన్ అది. సో ఆల్ ట్యాగ్స్ in body. Right. So that is another point. Now we will see internal means embedded. Internal or embedded style sheets and చూద్దాం next. So we'll move to the next class. Internal or embedded style sheets we will look at. Second category. Right. So what is this internal style sheets? See this. So if we are going to specify the styles in the HTML file itself, then they are called as internal styles. Okay. If we specify the styles in our HTML file itself, then they are called as internal styles. Okay, that is about that. Means other files will not get affected. ఆ ఫైల్ వరకే ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్, వేరే ఫైల్ కి అప్లై కాదు. Okay, that point also we will stress. This is first point. This is the first point. Let me add one more point. Internal files వేరే ఫైల్ కి అప్లై కాదు, అంతే సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఇంటర్నల్ ఫైల్స్ cannot be used in other files. ఇంకో ఫైల్స్ లో పనిచేయవు.
in other files. Just like C లో programs చేసాం external అని ఒక what is that? What do we call that is called as స్టోరేజ్ క్లాస్ ఎక్స్టర్నల్ రిజిస్టర్ ఇవి వచ్చినాయి కదా అట్లా వేరే ఫైల్కి వెళ్ళదు ఆ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఇచ్చామో అవి అదర్వైజ్ ఐ విల్ రైట్ దట్ ఈస్ ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ దట్ ఈస్ we want the same styles in other files, then again we have to apply that. ఇంకో ఫైల్లో కూడా ఇవే స్టైల్స్ కావాలంటే మళ్ళీ అప్లై చేయాలి, రిపీట్ చేయాలి కోడ్. ఇంటర్నల్ ఫైల్స్తో అది ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఇదే స్టైల్ కావాలి అంటే మళ్ళీ నువ్వు అదే క్రియేట్ చేయాలి మళ్ళీ. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ if we want the same styles if we want the same styles in other files మళ్ళీ రీడూ చేయాలి మొత్తం కూడా. in other files we should write them separately. we should write them again. Otherwise we should write them again in other file. మళ్ళా రాయాలి, రిపీట్ చేయాలి మళ్ళా. అది ప్రాబ్లం దీంతో. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్. రైట్, నౌ లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. లైక్ ఒక file1 అని ఒక ఫైల్ ఇచ్చాను. file1.html కొన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయి. దోస్ స్టైల్స్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ file2.html. అది example I will write. You can understand simply the meaning for this statement. Like we can add styles only. We can styles only in one file. Let us suppose that file name is say for example, say file1.html, but not in where? In other files. Without inheriting. Inherit చేస్తే మాత్రం వస్తాయి. Without inheriting చేయలేము. సేమ్ రిపీట్ కావు, మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది. Without inheriting you cannot do this. Without inheriting. ఓకే, అది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇంకో పాయింట్ ఉంది. ఏంటంటే ఈ పేజ్ మొత్తానికి అప్లై చేయొచ్చు. ఎంబెడెడ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ స్టైల్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఈ పేజ్లో అయితే మొత్తానికి అప్లై చేయొచ్చు. వేరే ఇంకేమైనా ఉంటే వాటికి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఇందాకలా కాదు. ఇందాకేంటి, ఇన్లైన్లో ఓన్లీ ఆ లైన్ వరకే. ఇన్లైన్ ఆ లైన్ వరకే, పేజ్ మొత్తం ఇవ్వదు. ఈ లైన్ వరకే ఇచ్చింది ఎఫెక్ట్. చూసావా, ఈ లైన్ వరకే ఎఫెక్ట్. మళ్ళీ ఈ లైన్కి వెళ్ళేసరికి మారిపోయింది. మళ్ళీ మూడో లైన్కి మళ్ళీ మారిపోయింది, స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది. అది ఇన్లైన్. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఒకసారి రాస్తే ఆ పేజ్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది, పేజ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది. ఇది ఇంటర్నల్, కానీ ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళదు. అది ప్రాబ్లం. ఓకే, now I'll make that point also valid point, important point. Third important point, embedded or internal styles are used for the what? Whole page. మొత్తం పేజ్కి అప్లై చేయాలంటే యు గో విత్. ఒక్క లైన్కి అప్లై చేయాలంటే ఇన్లైన్. ఒకటే గుర్తు, ఒక్క లైన్కే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను స్టైల్, ఒక కలర్ కానీ ఒక ఫాంట్ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక్క లైన్కి అప్లై చేయాలంటే గో విత్ ఇన్లైన్. ఇందాక ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్. ఆ పేజ్ మొత్తం అప్లై చేయాలంటే గో అహెడ్ విత్ embedded or internal styles. That is the difference. Whole page. Okay, so embedded or internal styles are used for the whole page, మొత్తం page ki. Inside the head tags, one more point I will add. Inside the head tags, the style tags surround and are affected to the page.
and are affected to the face. Affected to the face. We will take one example for this. And inside the head tags మనం ఇవ్వచ్చు ఇది in that లా కాదు. We can give inside the head tags, the style tags surround the entire page కి surround అయిపోతుంది. Okay, we'll take one example here for this. Let me take HTML. Let me take head. Head కావాలి. ఈసారి head కావాలి కంపల్సరీ. Head. I do one thing. First, I will use syntax, then I will write example. This is syntax, otherwise. This syntax. So head compulsory undali, and then head లోపల స్టైల్ ఇవ్వాలి. ఈసారి ఇందాక ఇన్లైన్ అయితే మాత్రం నెవర్ హెడ్కి ఎప్పుడు కాదు, ఓన్లీ బాడీకి. చూడు బాడీ లోపల ఇచ్చాం ఇందాక, అదొక పాయింట్. చూడు ఎన్ని డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. ఓన్లీ బాడీ. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను, హెడ్ లోపలే స్టైల్ అంటున్నాను. ఇందాక ఎక్కడ ఉంది స్టైల్? స్టైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? బాడీ లోపల ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హెడ్ లోపల ఉంటుంది, మొత్తం పేజ్కి అప్లై అవుతుంది. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. స్టైల్, లెట్ మీ గివ్ పని చేస్తే బెటర్. ముందర డివ్ ట్యాగ్ ఇద్దామా? అక్కర్లేదు, ఎందుకు ఇట్లా ఇద్దాం. స్టైల్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ అంతలానే. వాట్ ఈస్ దట్? టెక్స్ట్ ఆర్ CSS. టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ CSS. Very good, son. Right. Now let us close the style here. Style close చేస్తాం. Right. Head లోపల ఏదైనా ఇస్తే బెటర్ కదా. div tag ఒకటి ఇస్తే head లోపల ఇక్కడ ఇద్దాం. Let me do one div tag here, otherwise we'll see div tag అక్కడ ఎందుకు leads to confusion. We do one thing. ఇక్కడ ఇది సింటాక్స్ కాబట్టి కోడ్ ఇది ఇవ్వద్దు, జస్ట్ ఓన్లీ బాడీ. ఇట్లా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. లెట్ మీ క్లోజ్ ద బాడీ హియర్, అండ్ దెన్ లెట్ మీ క్లోజ్ HTML ఆల్సో హియర్. HTML కూడా క్లోజ్ చేస్తాం. రైట్. నౌ లెట్ మీ రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఏమర్థం అవుతుంది? సో ఇన్సైడ్ హెడ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్టైల్. ఓకే, ఎంటైర్ పేజ్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us go with one example this time. Doc type HTML. Okay, and then let me start HTML tag, and then let me start head tag, and let me give title this time. Title tag, title ఇద్దాము. ఏమిద్దాం? ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ అని ఇస్తాను టైటిల్ పేరు. ఇంటర్నల్ style sheets. Okay, that is the title which I am giving. And then let me close the title. How to close it? I close the title tag, and then let me give style. Head లోపల చూడు, హెడ్ స్టార్ట్ చేసాను, క్లోజ్ చేయలేదు ఇంకా. స్టైల్ టైప్ is equal to text public CSS. That is routine. And now let me take div కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను. ఎక్కడ? హెడ్ లోపలే. హెడ్ ఇంకా క్లోజ్ కాలేదు కదా. సో డివిజన్ ట్యాగ్ div, and then let me give color red semicolon. Background కూడా ఇస్తాను. How to give background? What is the property? Property name is background. I mean attribute. Background is attribute. Hyphen background color. Color. Colon. Let me take light green. Light green. Okay. Semicolon. Don't forget putting semicolon. We can also take font size. Let me also take font size. Colon. Pixels ఇవ్వాలి కదా. Let me take 20 pixels. Semicolon. ఇంకేం వచ్చు? ఫాంట్ ఫ్యామిలీ తహోమా ఏదో ఇచ్చేవాళ్ళం కదా, అట్లా ఇద్దాం. ఇది కూడా ఫాంట్ ఫ్యామిలీ కోలన్ తహోమా. ఇవన్నీ పేర్లు కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటాయి, వెతుక్కోవచ్చు. నీకు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. ఫాంట్లోకి వెళ్తే ఉంటాయి.
నోట్ ప్యాడ్ కానీ దేంట్లో వీటిలో ఏ పేరు అని ఇక్కడ ఇవి వీటిలో ఏ పేరు తహోమా కూడా ఉంటుంది చూడ ఇక్కడ ఏ పేరు అని ఇవ్వచ్చు వాటిలో ఓకే సో ఐఎమ్ టేకింగ్ తహోమా right now let me close this I close this and let me close the style also style close చేస్తున్నాను and also let me close head also head కూడా close చేద్దాం head also closed very simple now let me start some body I'm starting with body and body లోపల ఏం రాద్దాం which code shall I write inside body I will take some divisions సో దేనికి అప్లై కావాలి ఇవన్నీ ఆ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి కదా మరి ఆ టెక్స్ట్ ఉండాలి కదా సో ఇవన్నీ అప్లై కావాలంటున్నాం దేనికి బాడీ లోపల ఏమి ఇస్తే సో బాడీ లోపల ఐ టేక్ సమ్ డివిజన్స్ ఫస్ట్ div tag I am taking in that what I take is welcome to CSS తీసుకున్నాను let me close first div tag that is closed and then ఏం చేద్దాము ఇదే ఇంకోసారి కూడా ఇద్దాం ఇంకోసారి ఇంకో 2 సార్లు ఇద్దాం ఇదే కాపీ చేసి 3 div tagలు ఇస్తాను 3 సార్లు రావాలి ఓకే right so 3 times and let me close body also so body is also closed and then now let us copy this and try to execute we'll see how it is running copy ఇందాక ఇన్లైన్ ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆ బాడీ మొత్తం ఆ పేజ్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది యూనిక్ స్టైల్ పేజ్ మొత్తం సేవ్ యాస్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ కదా ఇంటర్నల్ ఆర్ embed 1.html embed 1 right let me run this embed where is that here it is మొత్తం యూనిక్ స్టైల్ చూసావా పేజ్ మొత్తం వచ్చేసిందా లేదా ఇందా పేజ్ మొత్తం వచ్చిందా రాలేదు ఏ లైన్ కా లైన్ ఇందాకడికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను ఇందాకది కూడా జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రీవియస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ వెరీ క్లియర్ 3 డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇందాక ఏ ట్యాగ్ ఆ ట్యాగ్ ఎక్కడ ఇచ్చాం బాడీలో ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా ఇందాక అవునా బాడీలో ఒకటి ఇటాలిక్ ఒకటి పారాగ్రాఫ్ ఒకటి బోల్డ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అట్లా ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఆల్ యునిక్ స్టైల్ మొత్తానికి ఒకే స్టైల్ పేజ్ మొత్తం ఒకటే యునిక్ గాట్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అర్థం ఏముంటుంది రెండుకి మధ్య గాట్ ఇట్ సో డూప్లికేట్స్ పాసిబుల్ అని ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చా డూప్లికేట్ పాసిబుల్ కదా ఇందాక ఏమొచ్చింది అదే కలర్ రిపీట్ అయింది దట్స్ వై ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ డూప్లికేట్స్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పేజ్ అని యాడ్ చేయొచ్చు పాయింట్ మనం కదా లెట్ మీ యాడ్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో duplicates note అని చెప్పి duplicates possible only in this space comma but cannot be transferred to other pages ఇప్పుడు ఇందా చేసిన మొత్తం ఇంకో పేజ్కి వెళ్తాయా వెళ్ళవు అది ప్రాబ్లం ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి but cannot be transferred to other pages కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్స్కి వెళ్ళిపోవాలి అదర్ పేజెస్ అది ప్రాబ్లం సో నౌ వీ విల్ గో విత్ ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఇక్కడ మనకు సాల్వ్ అయిపోద్ది వేరే పేజీలో కూడా వెళ్ళిపోద్ది సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ వీ కెన్ రైట్ if we declare the styles outside our HTML page outside our HTML file HTML file బయట ఇస్తే కనుక ఓకే యాజ్ అనదర్ ఫైల్ ఇంకో ఫైల్ లాగా ఇస్తే as another file. We'll see that practically.
another file. Then what will happen? Then they are called external styles. Then they are called external styles. Okay. So what is the main advantage of external styles? Reusability. Malla use చేసుకోవచ్చు రాయక్కర్లా మళ్ళా separate styles మళ్ళా రాయక్కర్లా అలాంటివి మళ్ళా రాయక్కర్లా. You can reuse that. These styles can be reusable. That is reusable అంటే ఏంటి? That is they can be used. They can be used for more than one file. For more than ఒక file కన్నా ఎక్కువ వాడచ్చు. For more than one file. You can use that. N number of files you can use. కాకపోతే the difference is ఇక్కడ మాత్రం HTML అని చెప్పి ఇవ్వకూడదు. We save the external file consisting of styles with a .css style. Okay, ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. We saving కొంచెం different గా ఉంటుంది. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. We save the external files, consisting of styles, otherwise consisting of styles. ఏ స్టైల్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాము. We save the external file consisting of styles with a .css file extension. Okay, with the .css file extension. ఇక్కడ ఉపయోగపడుతుంది వైడ్ రేంజ్. ఇది ఎక్కువ యూస్ఫుల్ మనకి. కాబట్టి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్లో మార్పులు చేశామంటే దే విల్ ఎఫెక్ట్ all the HTML files. Okay, ఆ పాయింట్ కూడా రాస్తాం. The changes made in external files ఏమవుతుంది? will affect all the HTML files. All the HTML files which are using these styles. Okay, let me write syntax first for this. The syntax will be like this. Let me write the syntax for this. Head, let us start head. And then you have to provide link and we write it as link RD is equal to style sheet. Within double quotes you have to write like this: style sheet href, hypertext reference antar href is equal to, let me provide hash and hash type is equal to itla unique text /CSS /1. Okay, slight difference. Let's close this. It compulsory link and now let us close the head also. We'll do one small application, then you can understand. కాకపోతే నార్మల్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ will not support this. ఆ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. CSS files directly cannot be executable on web browsers. Since browsers support only .html కదా, .html మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం బ్రౌజర్స్ లో. .html files as executable files గా .html files నే తీసుకుంటుంది. .css తీసుకో నార్మల్ బ్రౌజర్స్.
సో మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్, అవును కదా, రెండింటిని కలపాలి ఇప్పుడు. సో హౌ టు జాయిన్, సో హౌ టు ఇంటిగ్రేట్. సో ఏం కావాలి ఇట్లాంటప్పుడు? సో ఇంటిగ్రేషన్ అనే పదం వాడాలి ఇప్పుడు. ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా లింక్ చేస్తాం చూద్దాం. సో ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్డ్, బిట్వీన్, ఏ కలపాలనుకున్నామో అవి, బిట్వీన్ దోస్ టూ ఫైల్స్, ఆ రెండు ఫైల్స్ మధ్య ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, టూ ఫైల్స్. ఓకే. సో సిఎస్ఎస్ విత్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్, ఆర్ మెనీ సిఎస్ఎస్ అండ్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే, ఒక సిఎస్ఎస్ మల్టిపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మల్టిపుల్ సిఎస్ఎస్ మల్టిపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. కాంబినేషన్స్ ఏమేం పాసిబుల్ అంటే, సో ద పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆర్, ఏముండొచ్చు? సిఎస్ఎస్ విత్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అట్లా ఉండొచ్చు. ఒక సిఎస్ఎస్ మల్టిపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే. ఆర్ లేదంటే ఎట్లా ఉండొచ్చు? ఆర్ మెనీ సిఎస్ఎస్, మెనీ అన్నాం, ఓకే, రైట్, మెనీ ఆర్ మెనీ సిఎస్ఎస్ అండ్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు, అండ్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు. మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్, అదర్వైజ్ కెన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్. ఈ కాంబినేషన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఒక సిఎస్ ఇప్పుడు మెనీ తీసుకున్నాం అనుకో, మెనీ సిఎస్ఎస్ అండ్ మెనీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ కలిపాం అనుకో, ఏమవుద్ది? ఇఫ్ యూ మోడిఫై వన్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ 10 HTML ఫైల్స్, అంతే కదా? దట్ పాయింట్ ఐ విల్ మెన్షన్. ఏం రాద్దాం? హౌ డు యూ రైట్ దట్? వన్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ మోడిఫైడ్, ఏమవుద్ది? వన్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ modified will affect 10 HTML files. 10 HTML files. ఒక్కటి మోడిఫై చేస్తే 10 మోడిఫై అయిపోతాయి. ఇది బెటర్ కదా? సో ఇట్లాంటివి చేయాలి. డయాగ్రామ్ వేయాలి. యాక్చువల్గా డయాగ్రామ్, I will do one thing. Actually, if I draw a diagram, it will be understandable. So I will add that in notes later on. Now, let me take one example. ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఎట్లా సేవ్ చేయాలి, అదొక పాయింట్ మనకు కావాలి. అండ్ దెన్ వన్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అండ్ మోడిఫై ఆల్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్, అంతే కదా? నా సేవింగ్ ఏ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ ఎట్లాగో చూద్దాం. నెక్స్ట్, సేవింగ్ ఏ CSS file ఎట్లా సేవ్ చేయాలి? వెరీ సింపుల్. .css is the extension. Let me write file name. You take any file name .css. Okay, CSS is the extension. Where .css is the extension. ఎప్పుడైతే ఫైల్ అన్నామో, every file will be having some extension. If it is going to be CSS file, the extension is going to be .css. HTML అయితే .html. We have seen that. Okay, we'll take one example now immediately. Let me take one division, div. In div, let me take color colon green semicolon, font size colon 35 pixel I will take. Okay, and then let me take font family Tahoma. I will take font family. Let me take Tahoma. And then టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అంటారు, అండర్లైన్ తీసుకుందాం. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అని ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ హైఫన్ డెకరేషన్ అండర్లైన్ రావాలి. ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటానంటే
I will take a font weight bolder. Bolder అని చెప్పి ఒకటి ఉంది వాల్యూ అదేంటి చూద్దాం. ఫాంట్ వెయిట్ అంటారు. దట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. ఫాంట్ వెయిట్ కోలన్ బోల్డర్ ఇట్లా తీసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ ఐ క్లోజింగ్. సో డివిజన్ ఇవన్నీ అప్లై కావాలి. ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ అప్లై కావాలి. దేనికో చూద్దాం. లెట్ మీ టేక్ HTML. చూసావా డిఫరెన్స్ ఏంటి? బయట తీసుకుంటున్నాను ఫైల్ బయట. ఫైల్ ఇంకా స్టార్ట్ కాల. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద ఫైల్. యు నో హౌ టు స్టార్ట్ ద ఫైల్. డాక్ టైప్ ఫస్ట్ టైం ఈ స్టైల్లో చూస్తాం. చూసావా డివ్ అనేది ఇందాక ఎక్కడ తీసుకున్నాం? డివ్ ఇక్కడే ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్. చూడు ఇందాక డివ్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను? వెరీ సార్ ఇక్కడ బాడీ లోపల వచ్చింది డివ్. అంతకుముందు ఎక్కడ తీసుకున్నాం డివ్ అనేది? అంతకుముందు ప్రోగ్రాంలో చూడు డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. HTML లోపలే ఉంది, అది భాగంగానే ఉంది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, HTML బయట. ఇందా మెన్షన్ చేసాం ఒక పాయింట్ అక్కడ, అవునా? సో డాక్యుమెంట్ బయట, ఈ ఫైల్కి బయట స్టైల్స్ తీసుకుందాం. అది డిఫరెన్స్. ఒకసారి ఏమో ట్యాగ్ అది ఇన్లైన్. ఇంటర్నల్ అంటేనేమో అది కూడా లోపలే కాదు, పేజ్ మొత్తానికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడేమో బయట తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. డాక్ టైప్ డిలీట్ అయిందా? ఇందాకే తీసుకున్నాను కదా, అరే డిలీట్ అయింది, తీసుకోలేదు. has been deleted, I think. ఫస్ట్ వర్డ్ రాసాను, స్టైల్స్ డిలీట్ అయిపోయిందా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అగైన్ ఐ విల్ గివ్ డివ్ అని చెప్పి ఇందాక డివిజన్ కొన్ని ఇచ్చాను కదా. వాట్ ఈస్ దట్? కలర్. లెట్ మీ టేక్ గ్రీన్. అండ్ దెన్ ఇంకేం తీసుకున్నాను? ఫాంట్ సైజ్ తీసుకున్నాను. ఫాంట్ సైజ్ లెట్ మీ టేక్ 30 పిక్సెల్ అండ్ 35 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ 30 పిక్సెల్. ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అంతా బయటే తీసుకోవడం, కాకపోతే ఫాంట్ ఫ్యామిలీ తహోమా తీసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ టేక్ తహోమా. అండ్ దెన్ లెట్ మీ టేక్ ఫాంట్ డెకరేషన్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇందాక. I introduced font decoration as underline, and then font weight I have taken. Font weight వచ్చేసి I'm taking bolder. Okay, and let me close that. Now ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ టైప్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్ బయట తీసుకున్నాను అవన్నీ కూడా స్టైల్స్. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. HTML డాక్ టైప్ HTML. తర్వాత లెట్ మీ యాడ్ హెడ్ and let me add link. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, లింక్ ఇవ్వాలి కదా. href link href is equal to ఫైల్ పేరు ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఫైల్ పేరు ఇద్దాం, abc.css. అది ఫైల్ పేరు అట్లా ఇచ్చాం. ఓకే, అండ్ దెన్ రిలేషన్. దేనికి రిలేషన్? rel is equal to ఇక్కడ I can give double quotes, style sheets. STYLE style sheet. Okay, అట్లా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? వీ కెన్ గివ్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్ ఒకటి ఉంది, కంపల్సరీ కాదు. దెర్ ఈస్ వన్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్. ఏంటంటే అది టైప్ ఈజ్ అన్ ఆప్షనల్ అట్రిబ్యూట్. మెన్షన్ చేస్తాను ఎక్కడన్నా. టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ CSS, అంతకుముందు ఇచ్చినట్టే. సో ఐ విల్ మెన్షన్ హియర్ type is an optional attribute. Okay, then let me close the head, and then let me start body this time. దేనికి అప్లై కావాలి? అన్ని బాడీ ఇవ్వాలి కదా. బాడీ లోపల let me take another div. దేనికి అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం? అది వెల్కమ్ టు CSS. and let me close div. దీనికి ఆ ఫైల్ బయట ఇచ్చిన ఫీచర్స్ మొత్తం కూడా అప్లై అవుతాయి, ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా. ఓకే,
Let me close the body also. Very simple, like this. Itla apply chesam. Okay. Now what I do is we do one thing. Tomorrow I will execute this. ఇది కొంచెం ఒకసారి నేను సెట్ చేయాలి. Let me check one time whether it is working or not. And tomorrow we will complete this. ఇంకేమైనా అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం. Let me add few more attachments to this. And I will complete tomorrow. CSS complete చేస్తాను almost all. సో రేపటితో అయిపోద్ది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ CSS. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఓకే, ఐ విల్ క్లోజ్ విత్ దిస్. సో ఏమేం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? లోకల్ పాత్ ఒకటి, గ్లోబల్ పాత్ రేపు చెప్తాను. లెట్ మీ చెక్. లోకల్ పాత్ ఒకటి, గ్లోబల్ పాత్ అని ఉంటాయి, అది ఒకటి ఉంటుంది. సో టుమారో ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ లోపల యూ కెన్ ట్రై విత్ ఇన్లైన్ ఒకటి, ఇంటర్నల్ ట్రై చేయి, ఎక్స్టర్నల్ రేపు చెప్పేస్తాను. రేపు కంప్లీట్ చేయాలి. రైట్.